Palestrina stitch எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க. தென் வந்து B to C, A, B and C ஓட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக தான் இருக்கணும், ஈக்குவலாக ஸ்மாலாக. இப்போ AB வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்மாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இது உள்ளே வந்து நீடில் விட்டணும். இது வந்து சியோட லெஃப்ட் சைடு இருக்கணும். ஜஸ்ட் புல் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சேம் அதே மாதிரி A to B ஸ்ட்ரெயிட் லைன் உள்ளே விட்டு இப்போ சியோட ரைட் சைடில். இப்போ என்னோடய த்ரெட்டோட பொசிஷன் நான் எப்படி வைக்கிறேன்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இது புல் பண்ணால் Palestrina knot. Palestrina knotக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ட்வில்லிங் ஸ்டிச் ஆர் டபுள் நாட் ஸ்டிச்.